So, welcome back to Tech. Nagano na lang tayo guys. Nag-iPhone. May dumating tayong package. Ayan. Wait lang. Ito ay PSA return. So, okay. So, kamusta New Year nyo guys? So, we have 1 and 2. Bali din yung second na dumating sa ating nag-rate to last January 1. So, saktong New Year. Anyways, isa-isayin muna natin. Uy, Protect PSA 7 Backstopper. Next, PSA 9 Sylveon. Check ko muna pala kung kanito yung mga card na to. So guys, if you're interested in grading your cards, you can contact me at Kiel Santos, or you can scan the QR here. You can scan here. So if you're interested in grading guys, may sipon pa ako eh. Next, uy, PSA 10 Mega Lucario. Next one, PSA 10 Crown Zenith. PSA 10 Mega Kanganskan. PSA 8 PSA 10 putik, swerte naman na itong mga to. PSA 10 Japanese Mewtwo. PSA 10, grabe yun. Wow, what a nice. So total of 40 cards yata to, I think. Then Mega PSA 10. Next one, PSA 9 Japanese. Lachas PSA 10. Dapat pala dito para makikita. Yan, PSA 10. Then Mew PSA 9. So next box tayo guys, next box. Ang dami oh. Grabe. So thank you for grading your cards here guys at Kiel Santos. PSA 9 Marnie PSA 9. So tumagal yung PSA na ano dahil sa sobra daw dami nagpapagrade ngayon, kaya yung estimated value time is around 4 to 6 months na yung estimated. So if balak kayo magpa-grade, you can contact here para makasabay kayo. We ship every 2 times a month. So yun guys, PSA 10 PSA 10. So namigay ako ng ganito guys sa kasal ni Kuya. 15k na ngayon, grabe. Ay nako. PSA 10 PSA 8 PSA 8 PSA 10 PSA 10. So ito yung nagpa-grade sa atin sa
Cafe Manaya. So isasoli na natin to guys. Then this one, grabe, PSA 10 Unigaba PSA 10. I think sa ano to? Oh, sa PSA 10 din to. Grabe. Ang Reshiram Zekrom. Uy, PSA 10. And this one, PSA 5. Marshadow PSA 9. PS, grabe, PSA 10. Obsidian Flames. First time. Grabe yan na. Mimikyu PSA 9. Genga PSA 10. Arcelora. And another ETB. So yun guys, hindi na talaga kayo pwede magpag-grade sa PSA directly. So kung gusto nyo, makisabay kayo sa akin para mag-grade natin yung mga cards nyo going to PSA. And PM na lang sa dito na lang ulit sa Kiel Santos. So pagka-scan nyo nito, mapupunta kayo sa Kiel Santos ano. So yun guys. So I hope you enjoyed my video. Click that notification bell to keep you updated, and don't forget like and subscribe. Ipapaship na natin to today para mapunta na sa mga may-ari. So if you're interested in grading your cards, you can contact me at Kiel Santos. Thank you guys for watching. Peace yo.